Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this particular video, we'll be starting a new sum in transaction value. The question is on the screen. Please take the screenshot of the question so that whenever I'm explaining, it will be easy for you to understand. How will you arrive the transaction value under the subject transaction to be determined under section 15 of the CGST Act of 2017? So as per the provisions given in that CGST Act, we have to prepare the transaction value. We can make suitable assumption wherever necessary. If any of the situation rises where we have to make certain assumptions, we are allowed to make certain assumption. Contracted sale price of delivery at buyer's premises is 15 lakh rupees. So the selling price is 15 lakh rupees and it includes the following. This word is very important. Includes ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Cost of drawings and designs 5,000 include ಆಗೋಗಿದೆ. It is already included. Cost of primary packing it is included. Cost of packing at buyer's request for safety during transport include ಆಗೋಗಿದೆ. GST at 12%. ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ GST ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ GST ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Freight and insurance charges paid from factory to the place of delivery. It is included 30,000. Durable and retainable container charges included. ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್. Discount allowed, we have to give 22,000 rupees discount. So let us try to solve the problem. The first thing always what we have to take is selling price. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ನಾವು selling price ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Now selling price is 15 lakh rupees. Selling price ಬಂದು 15 lakh rupees. 15 lakh rupees selling price. But that 15 lakh rupees, it includes GST. 1,80,000 ಅಷ್ಟು GST ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ 1,80,000 GST ನ 15 lakh ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ GST should be excluded or removed. GST amount ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 15 lakh minus 1,80,000 will give you 13,20,000 as answers. Next, for this according to format we have to add certain inclusions. Any inclusions ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The contract sale price includes the following elements and that's already included. So we need not include it again. So 0. Next, total ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ 13,20,000. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ then we have to remove that, we have to exclude that. So 15,000 we have to minus. 15,000 should be subtracted for returnable and durable container. The next is discount allowed as per the trade practice. So here they have given discount allowed as per the trade practice is 22,000. That 22,000 also we need to subtract. Then if we subtract, we will get transaction value, that is 37,000. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 37,000 rupees. So this is our first step. The second step is we have to compute the GST liability. Second step ಏನು, GST liability ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ we have to write transaction value. ಈಗ okay, transaction value will be say 13,20,000 minus 37,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, 13,20,000 minus 37,000 we have to do in order to get the transaction value. So 13,20,000 minus 37,000 will be 12,83,000.
12 lakh 83,000. Transaction value will be 12 lakh 83,000. Now that transaction value we will be writing it over here. Now the formula to calculate output tax liability is transaction value into rate of GST. Transaction value into rate of GST. Since there is no information provided about whether it is an interstate or intrastate transaction, we assume that it is intrastate transaction and it is within the state. So we will levy CGST and SGST. ಹಾಗಾಗಿ CGST ಮತ್ತೆ SGST ನ levy ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here in question they have given that GST at 12%. So 6% will be CGST, 6% will be SGST. So 12 lakh 83,000 into 6%, 12 lakh 83,000 into 6%. It will be 76,980, 76,980. The total of 76,980 plus 76,980 will be 1,53,960. ಇದೆರಡು the total 1,53,960. ಅದು total GST payable. It is nothing but the total GST payable. This is how you need to solve the problem. Hope you have understood how to solve the problem. If you have any doubts, please put in the comment box so that I'll respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.